Number 8. Clerk, just a moment. I will allow 15 minutes of intervention on the 3 statements that have been read out. I will start with Senator Sifuna Edwin. If we go to the next page. Thank you, Speaker. Allow me to welcome you back. And since the delegation from Lesotho is still here, I want them to pass my regards to the former Prime Minister, Moketsi Majoro, who's my personal friend and was the head of delegation for the observer mission for the Somaliland election. Tell him his friend from Nairobi says hi. Honorable Speaker, I wanted to comment on the statement that has been brought by the Senator for Narok, the Honorable Edama Olekina, regarding the status of the farmers in Narok who are currently looking at or staring at very serious losses, Honorable Speaker, that we have undertaken as a country, or we at least pretend to undertake, that we will take care of our farmers, Honorable Speaker. And when we do something on one side, we seem to take with equal measure on the other side. We as the sugarcane farmers and the newly minted chair of agriculture, the Senator for Bungoma will tell you, have complained for a very long time, Honorable Speaker, that for as long as you allow a wanton importation of sugar, you are hurting the local farmer in the sugarcane growing areas. You can see that the same is the situation, Honorable Speaker, now with wheat. I am quite surprised that Kenya would subscribe to such a situation where, Honorable Speaker, we have farmers in Narok whose crop is literally rotting in their stores, and yet we have allowed importation of sugar to this extent, Honorable Speaker. If you look at this legal notice that the Senator has brought, this is a copy of the East African Community Gazette, Honorable Speaker. And there is a legal notice here that has been signed by the Honorable Deng Alor Kwol, who was the chairperson Council of Ministers for the East African Community, Honorable Speaker. And is allowing, I think it's a total of how many? 3 million tons of wheat, Honorable Speaker. This is unacceptable. When we speak about these issues, Honorable Speaker, some people say, oh, we don't like certain individuals in certain offices. The Cabinet Secretary for Finance or Treasury is a former chairperson of ODM. Honorable Speaker, the ODM party, through the acting party leader, the Honorable Anyang' Nyong'o, issued a statement on this same issue about 2 weeks ago. And if he was a good man, he would have listened then. It wouldn't take the Senator for Narok to bring this matter before this House again, before it is resolved. So, Honorable Speaker, I want to stand with the Senator for Narok. I want to stand with the farmers in Narok. We must give priority to our own people when they are trying to get themselves out of the economic mess. You cannot have our own farmers produce rotting, and yet we are allowing importation of the same commodity which we have in plenty here. So this committee, Honorable Speaker, must have both the Cabinet Secretary responsible for agriculture and the Cabinet Secretary responsible for Treasury or Finance to appear before it and make sure that we put an end to this and we get explanations. And I'm also getting tired, Honorable Speaker, of explanations, because those farmers in Narok don't want an explanation. They want to be put in the right place in terms of compensation for what it is they have lost after putting their sweat in their land and, Honorable Speaker, being let down by their own government. I thank you, Honorable Speaker. Senator for Nandi, let's speak for 3 minutes to allow as many to speak. Thank you, Mr. Speaker. Sir, mine is just a quick, Mr. Speaker, maize farmers we have been demonstrating for long. I thought the wheat farmers are better off, but it looks like whenever maize farmers speak, you must support us because we are in the same pot. In the cereals, Mr. Speaker, cereals we must agree. As we are suffering, we didn't get the correct pricing in maize of 4,000 shillings, Mr. Speaker. And the sad reality of maize is that we sell at 90 kilos, while wheat is being sold at 50 kilos. I stand with the wheat farmers in Narok. I know they caused a lot of jam yesterday. I was worried for our colleagues, Ledama, but I'm happy he managed to pull through. Mr. Speaker, we must stop. I think Kenya National Trading Corporation, KNTC, must be called out. And AFA, who authorized importation of sugar, rice, maize, yet we are harvesting season, Mr. Speaker. This gazette notice must be degazetted by the Ministry of Treasury. And we expected Mbadi to do better, Mr. Speaker, by revoking most of those gazette notices. And it is good that Sifuna is here. He should advise him accordingly, Mr. Speaker. When we're having harvesting season, if it maize,
If it anything, Mr. Speaker, we must stop importation. And finally, Mr. Speaker, while at it, the food security is a threat because we get subsidized fertilizer at 2,500. Mr. Speaker, at the moment, the seeds that we are supposed to go back to plant in this season is very high. And therefore, we want to ask the new chairman of Agriculture, Wakoli, who has taken over, Mr. Speaker, to review, because how can you buy 2 kilos of seeds that at 700 shillings, Mr. Speaker? How many Kenyans can afford that? So we need to review so that we can protect our food security. I wish the wheat farmers all the best, and they have our unconditional support, Mr. Speaker, and I support the statement. Senator Kavindu. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to comment on the statement for Senator Amida about mental health and suicidal cases, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mental health is illness, is an illness like any other illness, Senator, and it should be treated. Senator Kavindu, just a minute. That statement was raised pursuant to Standing Order 52, if I'm not mistaken. It does not attract comments from honorable senators. So either you pick the remaining 2 or you yield and allow another colleague to take to the floor. Thank you, Mr. Speaker. But I wish you could allow me just to say something on this. Conclude and... Speaker. Conclude. Thank you. Mr. Speaker, there is a lot of suicidal cases in almost all the counties, especially in a sub-county called Mwala in Machakos County. We have lost more than 20 youths by now, and this is an illness like any other. And I would request, Mr. Speaker, whoever is going to deal with this statement, they can also come up with a strategic plan that the counties must have centers for counseling for such patients. And these patients should be taken with kindness, and they should not be discriminated, even in families and in the society, because mental health is illness like any other illness. And there are so many people who are walking like they are normal, but they are suffering, and they are hiding because they cannot come out and say that I'm suffering mentally, because they are afraid, they are discriminated because of that. Mr. Speaker, even we should have funds set aside for counseling and talking to such people so that they can know that it's an illness like any other illness. Thank you, Mr. Speaker. The Senate Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. I rise to make a comment on this statement by Senator Ledama on the importation of wheat. We have just had our elections, and members are about to take over their responsibilities. Mr. Speaker, there must be a proper plan and guidance to the country. Although listening to many of my colleagues this afternoon, it is clear they do not understand that certain matters are beyond the reach of Kenya alone. Because the notice that Senator Ledama is referring to is an EAC regional notice for which Kenya is a signatory to. So it's not as simple as just having either a minister, council, or say this or the other. These are some of the things that we should perhaps be raising at the Heads of State Summit, considering that certain, Mr. Speaker, I don't mind being informed by... Would you wish to be informed by Senator Ledama? I don't mind, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Majority Leader, for allowing me to inform you. The Council of Ministers, whose chairman is the current Cabinet Secretary in charge of Treasury in South Sudan, is comprised of Cabinet Secretaries of East Africa who deal with Treasury. So these are the members who go and sit together to agree on what will be zero-rated to allow millers to be able to import wheat. So what we would expect of our Cabinet Secretary, to be able to say, yes, we're in agreement with this. Mr. Chairman, you can sign this. However, mop up all the local produced wheat. So that is the issue here.
Because this Cabinet Secretary of Treasury in Kenya can be able to say, because if you look at the list, and I'm happy to share with everyone, the legal notice, all these companies here are Kenyan companies. All of them are trading in Kenya. They are the millers, they are the local millers, who are the ones who are buying. In fact, even to further add to the information, tomorrow we've been able to secure a meeting with the Cabinet Secretary for Agriculture because he too was not aware of this legal notice. So it's a matter of full disclosure and also taking into consideration the needs and interests of our people. Thank you, Mr. Speaker. I thank you, Mr. Speaker. Thank you also for that additional information of the point. Actually, you agree with what I say, that this point is beyond Kenya alone making certain decisions. We know what we are good at and what we proceed. The point that I wanted to make, Senator Ledama, to you is that just as certain countries, for example, Tanzania, have excess production of maize, and you saw a press release the other day of how much, I think actually it was their president who was speaking, that they produced in anticipation that their traditional market, which is Kenya, will be available. Unfortunately, or fortunately to the Kenyan people, thanks to the overproduction on our side, that market is not available. What we expect from our cabinet ministers, and that's the point that I wanted to make before you volunteered additional information, is to bring this information to fore. However, Senator Ledama, there's a question also that we must ask ourselves. What is it that makes these millers prefer to bring wheat or whatever they're importing from out of the country in total disregard of locally available stocks? So that once that question is answered, we are able to help our farmers produce. Is it a question of quality? Is it a question of price? Is it a question, whatever the case might be that makes our millers prefer imports from outside the country, I believe that it is possible for us as either policymakers or the legislators to find ways in which we can support our farmers, if it's an issue of quality, to produce to the kind of quality that the millers are looking for. If it's an issue of price, then to ensure that we are able to subsidize them to a point that they become competitive so that the millers can buy. Therefore, I do hope that our new Agriculture Committee will get to the full details of this particular issue so that we provide the right intervention that will ensure that the farmers get to enjoy the product of their sweat, and the millers also get product that is available to them at the right quantity, quality, and price. That is how a thriving economy works, Mr. Speaker. Therefore, over to the new Agriculture Committee with this new challenge that our country faces. I thank you, Mr. Speaker. Senator Faki. Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipa fursa hii kuchangia taarifa mbili ambazo zimeletwa na Senator Olekina pamoja na Senator Hamida. Tukianza na Senator Olekina, Mheshimiwa Spika, matatizo yaliyotokea kutokana na uagizaji kutoka nje wa zao la ngano imetokamana na kutokujua watu wetu katika Wizara ya Ukulima na vile vile pia katika Wizara ya Uhusiano wa Kimataifa, yale makubaliano yanayofanyika katika vikao vinavyofanyika kila mara kwa mara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, tukiangalia mara nyingi, Mheshimiwa Spika, yale yanayozungumzwa katika vikao vile hayafiki mashinani kwa wananchi, na nafikiri hiyo ni sababu moja inatakana kamati yetu inahusiana na masuala ya mambo ya nje na masuala ya ukulima yaweze kuingilia kati swala hili, kwa sababu mara nyingi wale wakulima wa nchi jirani wanajua masoko yao yako vipi, lakini wakulima wetu, Mheshimiwa Spika, hawana habari hizo. Ukiangalia kwa mfano sukari, mara nyingi huletwa sukari ya Komesa hapa wakati sisi tunao sukari yetu. Mahindi, mara nyingi mahindi yanatoka mpaka sehemu za Malawi kuingia Kenya, lakini mahindi yako mengi na sisi hatuwezi kununua kwa zile bei ambazo zinatolewa na serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ipo haja ya hizi kamati zetu muhimu, na hivi sasa that he had people of Mombasa
take a dart before electricity. That, and these are 34 and 35. Maybe then Leonard Mbotela. Hata kwenda nyumbani. Because of the influential voice he had all over a while. Mengi pale kwa sababu alisema hasa sisi wa Kikuyu tuna ile shida ya maharaja. Aliweza kufafanua vile ambavyo ungeweza uweze kutoadhiriwa na lugha ya mama, hiyo ndio maharaja. Naona senator wa Mombasa ananiangalia. Kwa hivyo aliweza kuelezea vile ambavyo ungeweza kuongea lugha ya Kiswahili, na pengine nikamuiga na nikaweza kupata mambo mawili au matatu. Bwana Spika, nikimalizia nakumbuka vile ambavyo alikuwa akitoa taarifa zake Bwana Spika, na vile alivyokuwa akiongea. Nakumbuka akisema vile ambavyo rais wa Jamhuri ya Kenya alipokuwa mwaka wa 1982, wakati yeye mwenyewe alipokuwa KBC na ama VOK, na vile alivyoshambuliwa Bwana Spika, aliweza kusimulia, na ukisikia kisimulia ile hadithi Bwana Spika, unaipenda Bwana Spika. Kwa hivyo siku ya leo sisi tunamsherekea na tunamwenzi. Pengine vile senator wa Nandi alivyosema. Senator Beatrice Ogola. Honorable Speaker, I join my colleagues in celebrating the life of an illustrious career person in the media fraternity, the late Leonard Mambo Mbotela. We celebrate him because of the legacy he leaves behind. Honorable Speaker, we remain very proud of him. We thank God he lived up to the last years of his life, and we continue to condole with the family. As I celebrate him, Honorable Speaker, we celebrate him because of the influential voice he had all over in the radio. And along with him, we have had also influential voices like him, the late AJAABU Potrovas, the late Senator Ben Oluoch Okello, who died a while a member of the Senate. Honorable Speaker, we remain very proud of Mambo Mbotela. Each one of us at that point grew knowing that voice. Even when you are not very close to the radio, to the TV, you could identify the voice from very far, Honorable Speaker. And on the same note, Honorable Speaker, I celebrate some of the illustrious people we've had in my community, the late Owino Misiani, who was a singer, a musician, the late Oguta Bobo, the late Ayan Joey. A number of you might not have been part of the enjoyment our communities had over the musicians have been mentioned, but there were people that were common in the media then. Honorable Speaker, I celebrate Leonard Mambo Mbotela, and we continue to condole with the family. Thank you, Honorable Speaker. Senator Karungo. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa hii nafasi pia kuleta masikitiko yangu pamoja na kujiunga na wabunge wenzangu tukitoa rambirambi zetu. Na Bwana Spika, nimesikia Senator Cherargei akisema labda tungekuwa na shule yaitwa Mambo Mbotela, labda tungekuwa na barabara yaitwa Mambo Mbotela. Hiyo iko sawa, lakini kwa sasa ile inaweza fanyika kwa haraka ni sisi wote tukijadilia hii hoja. Bwana Spika, tuongee kwa lugha ya Kiswahili ambaye Mambo Mbotela mwenyewe alikuwa anatumia kutangaza. Na ninaposema hivyo Bwana Spika, tulipokuwa tunakuwa, huyu muungwana alikuwa kielelezo cha kuigwa. Sababu sisi ama mimi baada ya masomo yangu niliingia katika chuo kusomea utangazaji. Na mimi nimekuwa mtangazaji kwa miaka zaidi ya 7 Bwana Spika. Kwa hivyo ni kusema alikuwa kielelezo cha kuigwa,
na wengi tulikuwa tunapenda vile alikuwa anatangaza Bwana Spika. Ufasaha wake katika lugha ya Kiswahili. Wengi wetu vile seneta wa Laikipia amesema, sisi ambao tumetoka katika mlima tuko na ile shida ya L na R, Bwana Spika. Na unaona wiki iliyopita iliniweka kwa shida. Wakati nilisema routing, kumbe nilisema looting, kumbe nilikuwa namaanisha routing. Ikaniweka kwa shida, lakini vile tulikuwa tuamsikiza, tulikuwa twamuiga kusoma habari vile anasoma. Tunamsikiza akiuliza, je, huu ni ungwana? Tunazunguka kwa kijiji, Bwana Spika, tukisema vile vile. Kwa hivyo alitusaidia sisi ambao tulikuwa tunamsikiliza kurekebisha ama kufanya Kiswahili chetu kiwe Kiswahili sanifu, Bwana Spika. Kwa hivyo mimi ningesema pole kwa familia, lakini ningejiuliza kama ningekuwa najua hii hoja ilikuwa yaja leo, tungeweka watu wengine wengi kule ndani ambao pia walifanya huduma kwa hii taifa, kama Wafula Chebukati tungemweka pale, sababu pia yeye amefanya huduma katika hii taifa, Bwana Spika. Tungeongezea wengine na tuweze kuleta masikitiko yetu na pia kuleta rambirambi zetu. Kwa hivyo naunga hoja mkono, Bwana Spika. Senator Sifuna. Mheshimiwa Spika, kwanza acha nimkosoe kiongozi wa wengi kwamba haijachukua siku zaidi ya 10 tangu tumzike Mheshimiwa Leonard Mambo Mbotela. Tulimlaza pale Lang'ata tarehe 15 mwezi huu, na najua kiongozi wa wengi labda hiyo tarehe inakuchanganya kwa sababu ulikuwa katika maeneo ya Addis kwa shughuli nzima ya uchaguzi wa AUC. Mimi mnavyojua ni mtu wa mkono wa Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi nilisalia hapa, Mheshimiwa Spika, na tukajiunga pamoja na wakilishi wa kina mama wa kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Esther Passaris, pamoja na familia ya mwenda zake Leonard Mambo Mbotela katika maombi pale katika All Saints Cathedral, Mheshimiwa Spika. Na ilikuwa ni siku ambayo sote tulimkumbuka huyu shujaa wa utangazaji wa habari katika taifa letu hili la Kenya. Mheshimiwa Spika, kinachonishangaza ni kwamba unamkuta seneta kama Mheshimiwa Cherargei anatumia fursa hii ambayo tunachukua kumenzi mtangazaji mkuu katika taifa letu kuingilia ama kuwakosoa wale waandishi wa habari. Mheshimiwa, habari unazochagua kuona wewe ni up to you. Yani ni wewe mwenyewe utachagua ile channel utataka. Kwa sababu wakati ambapo tunakuwa, Mheshimiwa Spika, utakumbuka kwamba kulikuwa na kituo kimoja pekee cha matangazo na nilikuwa ni kituo cha Mama na Baba. Lakini kwa sasa kuna vituo vingi. Kama unaona kuna kimoja ambacho habari zake zinakukera, basi una huyo uhuru wa kubadilisha na kutazama kubadilisha mitabendi walivyokuwa wakisema. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi ninavyojua kwamba zile stesheni za matangazo zitatangaza matukio jinsi ambavyo yalifanyika. Kwa sababu kama leo Sifuna alirushwa nje ya nyumba la Senate, hautarajii kwamba waseme hakurushwa nje. Kwa hivyo tuweze kuvipa vituo vyetu vya matangazo nguvu ya kuweza kufanya kazi zao. Honorable Speaker, mstahiki Speaker, unajua tulikuweko na pendekezo mwaka 2007 kwamba tuwe na Heroes Corner pale katika kiwanja chetu cha Uhuru Gardens. Na nimesema hapa mara nyingi ya kwamba kiwanja hicho kilitwaliwa na jeshi na mpaka kufikia sasa hatujaweza kufanya kazi hiyo ya kuweka Heroes Corner pale. Pia kuna sheria inaitwa Kenya Heroes Act, Mheshimiwa Speaker, ambayo inasema kwamba tuwatunze na kutoa njia ya kuwatunza hawa ambao ni mashujaa wetu. Nilishtuka sana, Mheshimiwa Speaker, kuona yule ambaye ni speaker mwenzako katika nyumba la kitaifa akisema kwamba ameshangazwa na kusikia kwamba Leonard Mambo amezikwa katika makafani ama makaburi ya Lang'ata. Mheshimiwa, sheria hiyo inataka bunge, yani sisi, tutoe fedha ili kuweza kuwasaidia hawa mashujaa wetu. Hamna mtu mwingine mwenye kupewa hilo jukumu. Kwa hivyo spika wa ile bunge la kitaifa pamoja na wale ambao wanaratibu pesa zetu jinsi ambavyo zinatumiwa, waweke fedha katika hii Heroes Act ama Heroes Support Fund ili waweze kupata hiyo support ambayo watu wanasema wanahitaji kupata. Kwa hivyo kwa ajili ya kumenzi huyu shujaa wetu, basi ni lazima tuangalie hii sheria. 30 seconds. Just give the honorable senator another. Naam, Mheshimiwa Spika, anasema sisi kama bunge, ili tusije hapa tena kulalama jinsi ambavyo mashujaa wengine wanatelekezwa,
tuweze kuweka fedha kwani katika mwaka huu, bajeti ya mwaka huu, kwa sababu tuko katika hiyo cycle ya bajeti. Mheshimiwa Spika, kwanza na Spika la bunge la kitaifa, hata hapa tuweke pesa kwa ajili ya hii National Heroes Assistance Fund ili tusije kupigwa na butwa jinsi ambavyo nilimuona Mheshimiwa Wetangula akishtuka. Asante sana Mheshimiwa Spika. The Senate Majority Leader. Bwana Spika, Mstahiki Spika, najumuika na wenzangu maseneta katika kutoa rambirambi na pia kumshabikia huyu mwanahabari ambaye ni tajika sana katika taifa letu la Kenya kwa kazi yake aliyofanya kwa ustadi hadi kufikia alipofikia, kwamba nafikiri kila mwanafunzi wa masomo ya wanahabari wale waliokuwa wakati ambapo walikuwa kazini na hata wakati alipostaafu Bwana Spika, walikuwa wanatamani wafanye kazi alivyofanya yeye. Kwa hivyo Bwana Spika, najumuika na wenzangu kwa kutoa pole zetu kama bunge la taifa la Senate. Ya pili, kujumuika na Wakenya wote ambao walimshabikia na kusema asante sana Heko, shujaa wetu, kwa kazi yako ambayo umeifanya kwa hali ambayo imewafurahisha Wakenya wote, na kusema kweli hapa kulikuwa na mwanahabari. Si kila siku Bwana Spika ambapo tunapata mtu ambaye baada ya kutuaga watu wanashabukia na kusema huyo katika kazi zake alifanya kweli ilivyotakikana. Kwa hivyo Bwana Spika, kukitokea mambo kama hayo, ndiposa taifa la Senate, pengine kuna wengi wanajiuliza itakuwaje baada ya siku karibu 10 vile tulivyoelezwa na kiongozi seneta wa Nairobi kwamba imekuwa ni siku 10 tangu walipomlaza, ndiposa bunge inazungumzia masuala haya. Ni kwa sababu kazi yake nafikiri hata baada ya karne 10 bado itakuwa inakumbukwa katika taifa hili. La mwisho Bwana Spika, nimesikia wengi wa maseneta pengine wakitoa mawazo kwamba ingekuwa vizuri kama tungekuwa na kona ya kuwashabikia mashujaa wetu la kitaifa. Lakini hata sisi kama seneti Bwana Spika, imefikia mahali ambapo tunafaa kuwa na kumbukumbu yetu sisi kama seneti wenyewe, hata si bunge pekee, si bunge kwa jumla, sisi kama seneti ya Wakenya ama binadamu yoyote ambaye wamefanya mambo ambaye sisi kwa kimo chetu kama seneti tunaona kwamba wamechangia kufikia mahali inabidi tuwakumbuke. Katika lugha ya Kimombo yaitwa Hall of Fame, yani pahali ukielekea katika institution mbalimbali Bwana Spika duniani, unapata kuwa huwa wana sehemu ambayo wametenga na kusema kulingana na sisi tunaona bwana fulani amefanya mambo yake vizuri mpaka inabidi sisi kama chuo ama kama wizara ama kama pahali popote Bwana Spika, tuwe na kona yetu ya kuwakumbuka watu kama hao. Imepika mahali ambapo lazima tuwakumbuke wale ambao wametoa mchango mkubwa katika kuhakikisha taifa letu Bwana Spika limekuwa bora. Na tuanze hapo na wale waliojitolea kuhakikisha kwamba tuna ugatuzi. Tuandike tuseme huyu ni nambari ya kwanza, ni fulani na fulani, tunajua mchango wake katika kuhakikisha Kenya una ugatuzi, na pengine wale wamezidi katika miaka ya baadaye kuhakikisha kwamba ugatuzi umekita mizizi. Kisha ndiposa tukifikia kwa shabiki. Senator Oburu Odinga. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I also want to give a word on the demise of my friend, Leonard Mambo Mbotela. This great man of Kenya came from very, very humble backgrounds, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, this man came from the background of those slaves who were freed and brought to Kenya to some place called Freetown. And Mr. Speaker, they came from that humble background, and one of his uncles was a councillor here in Nairobi. And there is an estate here in Nairobi called Mbotela Estate. Mr. Speaker, sir, this man started also from very junior ranks in the KBC. They used to call them Voice of Kenya. And he grew up through the ranks. He grew up through the ranks to become so famous, Mr. Speaker, that everybody in Kenya knew who Leonard Mbotela was. Mr. Speaker, one day
in 1982, there was a coup in this country. Mr. Speaker, I woke up at 6 o'clock. I was in Mombasa. That time I used to work in Mombasa. And a sister-in-law of mine woke me up and told me, Oburu, have you heard there is a change of government? He told me, just open your radio. You will hear what is happening. And I heard the voice of Leonard Mbotela. And I thought, this thing is complete. If Leonard Mbotela can announce this event and say, polisi wawe raia, polisi wakae kama raia, then immediately I came out of my house, which was in the center of town, and I saw at Makupa police station, all the policemen were walking there in civilian clothes, just what Mbotela had said. So, but then things started changing by 12. So, but he kept on. People thought he was involved in the coup. Leonard Mbotela was not involved in that coup. He was actually hijacked by those people and made to make those announcements which he made. So I think this needs to be cleared, that Leonard Mbotela was part of the coup, was not part of the coup, but he made that great announcement. And his announcement on the Ungwana, Senator Veronica. Thank you, Honorable Speaker, for this opportunity. And let me also take this chance to offer my deepest condolences to the family of the late Leonard Mbotela, one who preceded other key anchors in the news sector today or in the media, the commanding voice, and who brought into the nation the culture of honor. When we were growing up, Honorable Speaker, that is what we saw. His voice was synonymous to radio. We could not tell the difference between Leonard Mambo's voice and the radio itself because they looked as though they were Siamese twins. Honorable Speaker, he brought such a culture of honor, an honor which I wish was carried along by other anchors who came over our radios and over our media stations. Every time there was a certain culture that went off against the African principles, value system, he was quick to ask the people, Je, hu ni ungwana? He actually did a lot of correction on our morals over the radio, and everybody respected this gentleman. It is sad to imagine that where he's buried today may not have been distinctively marked for him. He may not have received the honor he should have received at his departure. We pray for his family that the legacy that he left in this nation, the legacy that he planted in very many of us, will live on, and that they will have a beaming light in that family that will carry on the rich legacy that Leonard Mbotela left with us, Honorable Speaker. And I hope one of the young anchors will be able to pick and see the kind of work that was begun by Leonard Mbotela, pick it up and help the younger generation to work with that program of J, hu ni ungwana. Thank you very much, Honorable Speaker. The minority leader. The minority leader. Asante mstahiki Spika. Mstahiki Spika, jambo la kwanza nataka kusema ni kuwatakia kila laheri wale wajane walioachwa nyuma, kwa wao na watoto wao na wajukuu wao na vitukuu vyao, kwamba tuna imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atalaza imani ya marehemu mahali pema walipolala wema. Bwana Spika, namfahamu Leonard kwa miaka mingi. Alikuwa ni mtu mungwana. Hata hilo jambo la kusema kwamba je, huu ni ungwana, ni kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na tabia zake ambazo alikuwa na tabia tunaweza sema ni za heshima, na kama ni za heshima basi zilikuwa za ungwana. Alikuwa si mtu wa kutaka mambo ya fujo fujo.
ilikuwa yeye saa zote ni mtu anajaribu kuencourage society ama jamii ili iwe inaweza kutenda vyema katika maisha yao. Bwana Spika, kijiji kinachoitwa Freetown kule Kisauni ambako wale wazee wake walikutoka, mzee Mambo mwenyewe, ni kusema ni mahali pa heshima, japokuwa siku hizi kumekuwa na watu wengi, lakini mahali pa Freetown kukumbuka kwamba kulikuwa na shujaa Leonard Mambo Mbotela, ni kwamba serikali iweze kuangalia kama itakuwa ni barabara moja. Vile tunaona mashujaa wetu wengi hapa wamepewa majina katika hizi barabara za Nairobi. Spika, Leonard Mambo ameishi Nairobi wakati wake mwingi sana, na ingekuwa jambo zuri ikiwa hapa Nairobi ndugu yetu Sakaja akiwa kama governor Nairobi kushirikiana na wenzake waweze kutafuta barabara nzuri ambayo inaweza kujulikana watu kila wakati wote, kama vile Harithuku Road ama Jomo Kenyatta Avenue ama barabara yoyote, ili kuona kwamba hata baada ya miaka mingapi itakayokuja ikipita, jina la Leonard Mambo Mbotela liwe litaweza kujulikana. Na ikiwa hatutafanya hivyo, basi itakuwa si ungwana, kwa sababu yeye mwenyewe hapo alipo atauliza, je, ni huu ungwana? Ikiwa mimi niliwatendea haya yote, nikawa nawaeleza njia ya kwenda ni ipi, leo hata hamwezi kunikumbuka katika miaka yangu niliyokuwa na nyinyi na nikajaribu kutengeza mazuri. Hayo maswali itabidi tujibu. Na sasa 30 seconds, leader, to conclude. Kukosa kujibu haya maswali, naona suluhu kubwa ni kuona kwamba tumeweza kumkabidhi barabara fulani iitwe jina lake, ili jina lake liweze kuishi kwa muda mrefu katika Wakenya. Asante Bwana Spika. Senator Esi. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi hii. Ningependa nami kumkumbuka marehemu Mambo Mbotela na kutuma pole zangu kwenye familia, na kama taifa tunazidi kumkumbuka. Nilikutana na Mambo Mbotela mwaka uliopita nilipokuwa nikifuatilia mambo ya shujaa huko Kisii Morang'it, na nilipoenda katika afisi zile za National Heroes Council nilimpata pale, na siku hiyo walikuwa wameitenga ili kunipokea. Nilifurahishwa na jinsi ambayo nilipokelewa pale, na mzee Mambo Mbotela alikuwa mmoja wa wale ambao waliniita na kuomba tuweze kupigwa picha pamoja nikikabidhiwa ile award ambayo Morang'it alikuwa amepewa. Kwa hayo nitamkumbuka kama kiongozi ambaye anakuwa, na ninajua hivi sasa tuna waandishi kwenye habari ambao wanazungumzia mambo tofauti tofauti. Huko Kisii kuna ambaye anajaribu kumkaribia